everyone, we are again back with a new video. So ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പീക്കിങ്ങിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സുകളെ കുറിച്ചാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ. ജേക്കബ്, യെസ്, റെഡി ആണോ? തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തിനാ? ഞാൻ ജേക്കബിനെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കാൻ പോവാണ്. എന്തോ ഒരു വലിയ പന്തികേട് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നോർമലി അവർ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. ഓൾ റൈറ്റ്, നോ ഇഷ്യൂസ് എനി ടൈം. ഓക്കേ, സോ ഫസ്റ്റ് ഡൗട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ജേക്കബ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ 2 സെഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സാം ടൈമിൽ പോകുന്നത് അല്ലേ? സോ നമുക്കൊരു വാം അപ്പ് സെഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ റോൾ പ്ലേ സെഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. സോ നമ്മുടെ വാം അപ്പ് ശരിക്കും അസസ് ചെയ്യുമോ? Well, that's a particular question. Warm-up session assess ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പല കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും പല സ്റ്റുഡൻസിനും അത് ഡൗട്ടാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൗട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ വിചാരം ആ ഒരു എക്സാം ടെൻഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് they are not like conscious about the circumstances or like the environment and all. Like recorder play ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവർ aware അല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു റീസൺ ആണ്. പിന്നെ ആ ഒരു എക്സാം ടെൻഷൻ, ആ ഒരു സ്ട്രെസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അസസ്മെന്റിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടത് വാം അപ്പ് ആണ്. നമ്മുടെ സൗണ്ട് എത്ര ഓഡിബിൾ ആണ്, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ, നമ്മൾ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ. ഐ തിങ്ക് ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ വാം അപ്പ് അല്ലേ? അതെ, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ സൗണ്ട് അല്ലേ? സോ അതാണ് നമ്മുടെ വാം അപ്പ് സെഷൻ. വാം അപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തത്. സോ ഈ വാം അപ്പ് സെഷനിൽ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണോ നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടത്? നെസസറിലി നീഡ് നോട്ട് ബി. വൈ? ബിക്കോസ് വാം അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് അക്കസ്റ്റംഡ് ആണോ, നമ്മുടെ വോയിസ് എന്തുമാത്രം ഓഡിബിൾ ആണ്, അതാണ് വാം അപ്പിൽ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ മെയിൻലി വാം അപ്പിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണേലും ചോദിക്കാം, ബട്ട് പെർട്ടൈനിങ് ടു ദി എക്സാം സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. അതാണ് കൂടുതലും അവർ നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ്, isn't it? Those are the common warm up questions. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം സെലക്ട് ചെയ്തത്. Because it is not only OET 2.0, it can be any English language test and we have an array of English language tests, isn't it? അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ എന്താണ് റീസെന്റ് ട്രെൻഡ്സ്, what do you like in your profession, and it just goes on like that അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് മോർ ഓവർ പ്രിപ്പയർഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഡീമെറിറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓൾ സെറ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് ആ ഓൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സാമിന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഫീലിംഗ് വരും, അതല്ലല്ലോ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേ. നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വേർഡ് മിസ് ആയാൽ തന്നെ എക്സാക്ട്ലി മഗപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വലിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? സോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ടോക്ക് നാച്ചുറലി. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് മിസ്സിംഗ്, നെർവസ്നെസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ എക്സാമിന് ഇരിക്കുവാണെന്നുള്ളത്. Anyhow you have to confront the examiner, and by the way the examiner is called as an interlocutor. Why? Because you know the reason, isn't it? I forgot to tell that in between. Okay, so Jacob, രണ്ടെണ്ണത്തിന് ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഡൗട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ മൂന്നാമത്തെ ഡൗട്ട്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ കാർഡിലോ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് കാർഡിലോ എവിടെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ദ എക്സാമിനേഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അത് എക്സാമിനേഷൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, ഡു വി നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർസെൽഫ് ഓർ ഡു വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ്, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്? സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ സിനേറിയോയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റോൾ പ്ലേ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Alright, this is one of the best questions and a genuine question that I do get to hear a lot, and now since Ashwini brought up this topic, I want to say about it a little bit.
ഞാൻ എപ്പോഴും സ്പീക്കിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയന്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റുമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡന്റുമായിട്ട് whatever be the denomination, when I take speaking from a particular student, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സിനാരിയോ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ we can read it word by word. Yes. Isn't it? Word by word, read the scenario, play with your scenario. You want, you can scribble something, you can underline something, you can encircle, and sometimes you have to identify whether it's a known case or an unknown case. But ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, you have been already assessed, Yes. isn't it? You have been already assessed. Oh, The nurse assessed you, or you have been examined by the nurse. So it is pretty evident. There is no need for you to say something from the very beginning itself. Yes. Alle? Mm. Mr. X, my name is Jacob and I'm the nurse in this particular department. Thank you so much for letting me assessing you. Is that even This is necessary? very simple. Yeah, it's not at all necessary because that itself shows that you are not familiar with the scenario. Yes. Isn't it? Yes. നമ്മൾ സിനാരിയോ വായിച്ചില്ല, തന്ന ആ 3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേണ്ടുവോളം യൂസ് ചെയ്തില്ല. Or the examination tension and everything we just gave in because അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Good morning, please take your seat. My name is so and so and I'm welcoming you so and so to this particular department. അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്ലീഷേയിൽ അങ്ങ് പോവുക അല്ലേ? So ജേക്കബ് അവർക്ക് ആ സിനാരിയോയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് കൂടെ പറയാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. Exactly. Okay. Thank you so much, Mr. X, for letting me assess you. Yes. Thank you so much for the assessment. Thank you so much for showing the patience to let me see you. Yes. Isn't it? Yes. Those are something like spontaneously it should come because the patient already let you assess him or her, whoever be the client, isn't it? ഇങ്ങനത്തെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക് ക്ലയൻസ് അവരുടെ ഫുഡ് അസസ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും. ഇൻഫെക്ഷൻ എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സിനാരിയോസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സിനാരിയോയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആരാണ് പേഷ്യന്റ് അറിയാം, പേഷ്യന്റ് ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം, പേഷ്യന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. Why am I beating around the bush? I can just start with thank you so much for letting me assess you. Yes. I hope my assessment was pretty fruitful and now let me explain to you what I or the GP will do from here onwards. Okay, so that was a very good explanation, Jacob. I'm sweating literally. Okay, so one more doubt. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സുകളൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. അതെ. സോ ഇത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇനി ഒരു റോൾ കാർഡ് അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നാലും അവർക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. യെസ്, സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ജേക്കബ്. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് എമർജൻസി എന്നായിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സെറ്റിങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനോടും അല്ലെങ്കിൽ ഹൂവർ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആ സിനേറിയോയിൽ ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്കോറിനെ അത് ബാധിക്കുമോ? ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ച് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡൗട്ട്സും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ജേക്കബിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു, എമർജൻസി വാർഡ്, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് ട്രോമ കെയർ, ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, all these 4 settings are different. Yes. Because emergency ward is some place where the patient might be kept for an observation, isn't it? Yes. Accident and emergency care or accident and trauma care is a place where the patient was actually brought in the first place. Yes. Isn't it? നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും നേഴ്സസ് ആണ്. നമ്മൾ പല സിനാരിയോയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലർ കാഷ്വാലിറ്റി ജോലി ചെയ്യുന്നു, ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് ട്രോമ കെയർ ജോലി ചെയ്യുന്നു, മൈനർ OT ജോലി ചെയ്യുന്നു, isn't it? അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെ ആ ഒരു chaos, we know how chaotic that situation is, isn't it? Yes. So perhaps we can start our speaking like, excuse me, this is Nurse Jacob over here, or this is Nurse Ashwini over here. I see you are actually searching for somebody. Yes. If you don't mind, please can you tell me your name and would you like to take a seat over here? I'll be attending to you. I'll be attending to you shortly.
Can I get little bit details from your side, and exactly whom are you searching for? Is it a GP? Is it a particular doctor? Perhaps a duty doctor? Is it a nurse? Yes. And also, can you please tell me what is the purpose of your visit over here? If somebody is accompanied by this particular person to whom you are talking, just for a clearance or a clarification, if you don't mind, can you please tell me who actually needs to be seen? Yes. Isn't it? നമുക്കൊരു ക്ലൂ ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ കാലയിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിവായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ല who's the patient and who's the relative. So we can talk like that, isn't it? Do you have anything to add on, like just in case? No, ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. All right. സോ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഒരു സിവിയർലി ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരികയാണ്. സോ പേഷ്യൻ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇല്ല. ആ ഒരു സിനേറിയോയിൽ നമുക്ക് ആ പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം? Severely injured in the sense like, is he brought in a stretcher or yes. In a wheelchair, met with an accident? Yes. Of course, exactly. So first of all, if the patient came with an accident, he met with an accident, and first of all, we know that pertaining to the real life scenario, is he conscious? Yes. Isn't it? We have to find out. I'm not talking about the GSE, Glasgow Coma Scale and all, GCS and all, but I'm just asking you to assess his level of consciousness. Try to get the name from him. Yes. That's very important. One more point that I would like to add, okay, in this situation, yes. you can just ask them, hello, can you listen to me? Exactly. Can you follow me? What am I saying? Yes. This is Nurse Ashwini talking to you, and this is this particular hospital. Are you aware? Yes. That is like, checking their level of consciousness and orientation and everything. And after that, once when you get them settled, you can ask them further. Can you show me an ID proof or something? Isn't it? That is something just for our safety. Can you please tell me what exactly happened? Can you please narrate to me what exactly happened? Is there anybody else with you? Yes. Isn't it? Maybe sometimes they must be parking their car in the garage, or like they must be parking the car in the parking lot and all, finding space and all. So we can ask if the patient is conscious. Is there anybody else accompanying you, or are you accompanied by somebody else of your known? Isn't it like a family member or kith and kin or something? Yes. And last, okay? She will not stop, I think. I don't know from where all these are coming. No, I'll stop with this. All right. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, എങ്കിൽ കൂടി ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. So do we need to salute all the time? Well, exactly. Salutation. It's like Mr., yes. Miss, Mrs., Master. Is it even necessary? No. When it comes as far as I know, European culture and European, for example, the patient's name is Donald. I'm just giving you an example. Excuse me, Donald, are you comfortable enough here? Or would you like me to change your position? Isn't it? Yes. അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ്. പേരൻസിനെ പോലും മക്കള് പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്. As far as I know about it, I'm not sure, but still, yes, I think, as far as I know about it. And another thing, ഒരു demerit, മിസ്റ്ററും മിസ്സസും പറയുന്നതിന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ, suppose the client's name is Sandra, for instance, the client's name is Alicia, Sandra, whatever it is. Mrs. Sandra, I can understand your situation, but you have to follow certain protocols, isn't it? That's the way they'll go on speaking. And in between, Miss Sandra, Mrs. എന്നുള്ളത് മിസ്സായി, മിസ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ Mrs. Exactly. It will confuse, and not only confusion, according to the criteria, titles, they do have mark. Yes. Exactly. Okay. So it is better to be on the safer side always. You can call them by first name. Exactly. Okay? That is. And when you said about that, I want to tell one more thing. If two names are given, for instance, Jacob, John, Ashwini, Vijay. If two names are given to the patient, you can get the preference from the patient. Yes. Excuse me, how would you like to be called? Jacob or John? Ashwini or Mrs. Vijayan or Miss Vijayan, just in case if you want to add the title. Yes. Isn't it? That will be, we are giving priority to the patient first. Yes. So, I hope നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ഡൗട്ട്സുകൾ ഞങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. You're done? Yes. She's done. She's done. Okay. Okay. So, ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസുമായി വിൽ ബി ബാക്ക്. Thank you so much. This is Ashwini Vijay. Jacob John, guys. Thank you
so much for being a part and parcel of this particular video. You guys are awesome viewers. Once again, from Gigi's Academy.